Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 243. See, madam, we have given an exercise. She's an IELTS aspirant. We asked her to write a letter writing. So, in letter writing, what you need to have, what is the most important? So, noun, verb, adverb, adjective, all the part of speech, especially the preposition. The preposition joins with the four major parts of speech. Joins with the noun, it joins with verb, it joins with adjective, joins with adverbs. See here, verb plus preposition. What is verbs? Eat, ate, write, give, gave. Prepositions are at and to. Some verbs can be followed by at or to. After verbs, you find at is coming. After verb, you find to coming with a difference of meaning. For example, shout at somebody. My manager shouted at me. My manager shouted at me. My teacher shouted at me. My headmaster shouted at me. My headmaster shouted me. It is wrong, right? She got very angry and started shouting at me. Shout to somebody. What do you mean by shout to? Shout at me. Shout to somebody means so that they can hear you. You are not able to hear, then you are asking somebody to shout to. You shouted to me from the other side of the street. You shouted to me means what? You spoke in a louder voice. You shouted to me from the other street. Shouted to. Shout at and shout to is different. Shouted at means scolding. Shout to means you are speaking loudly. She shouted to me from the other side of the street. Throw something at. You are throwing something at. Throw the waste at. Throw the ball at. Throw the pin at. So, throw something at somebody or something in order to hit them. You want to hit them, throw the ball at them. Throw the stone at them. Somebody threw an egg at the minister. Somebody threw the egg at the minister. So, throw at means you are throwing something on somebody or something to hurt them, injure them. Throw something to somebody means somebody throwing to. Throwing at means you are trying to hit. Throwing to means you are just passing something to somebody. Jude shouted, catch, and threw the keys to me. Threw the keys to me. You are throwing so that somebody can catch. So, threw at means you are just forcefully you are throwing at somebody. Right, sir? So, Jude shouted, catch, and threw the keys to me from the window. Explain. What do you mean by explain? Explain. Explaining. You are telling. Describe means what? DES, describe. What do you mean by describe? Description. You are describing what it is. Apologize. You are asking sorry for. Apologize. See, we say explain something to somebody. Can you explain this to somebody? Can you explain this word to me? Can you explain this word to me? Can you explain this word to me? So, explain is used with to. Explain to somebody that, what, how, why, it all comes as a relative pronoun. After explain you are getting what, after explain you are getting that, after explaining you are getting how, after explain you are getting why. These are the relative pronouns connecting two sentences. I explained to them what I wanted them to do. I explained to them how they should do the formula. I explained to them when they should come to the class. I explained to them why they should wear the uniform next day. So, explain, explain, explain. After explain you are getting that, what, how and why as relative pronouns. You got it, sir? Now, describe is similar. Same way, just like explain you are using similar. Let me describe to you what I saw. Let me describe. So, after describe you are getting what. Let me describe to you what I saw. After describe you are getting what as a relative pronoun. Note that we say apologize to somebody for
he apologized to me. So after apologized, you are getting preposition to me. Yeah, sorry to me, apologize to. Thank somebody for something. Thank somebody for. Thank Vanita for giving a treat. Ask somebody for something. You ask somebody for a treat. Ask madam for a treat. He asked me for money. See, after ask, you are getting for me, ask for me, he asked me for money. So exercise, put in to or at where necessary. So here, they only invited a few people dash their wedding. What is that preposition you have to use? Invited to their wedding. Only few people to their wedding. Look, these flowers, aren't they pretty? Pretty means beautiful. So look at, after look at comes, right sir? And please don't shout me, shout at me. Shout means you're scolding at me. Be nice to me. I saw Sue as I was cycling along the road. I shouted her, but she didn't hear. I shouted to her. Don't listen dash what he says. Don't listen to what he says. He doesn't know what he is talking about. So dear friends, what you are able to understand is, after verb, certain preposition comes, the meaning changes. Shout at means scold, and shout to means you are speaking loudly to somebody. Throw at means you are throwing, trying to hit somebody. Throw to means you are trying to give something so that others can catch. Explain, describe and apologize, which is used with see to. Then explain is used with that, what, how and why as relative pronouns, and describe is used in the same way you are using that, what, how, why. Describe to them what you saw. Describe to them when it's going to happen, right sir? Now I request one by one to come forward. Now I request Vanita to come forward and tell what you are able to understand. Next, madam, you be ready to speak. Yes. Good evening to all. Today we discuss about verb plus preposition. Some verbs can be followed by at or to. They give a difference of different meaning. For example, shout is a verb. Shout comes with your use of a preposition at. It gives the meaning of when you are angry. Shout comes with a preposition to. It gives the meaning of so that they can hear you. Okay, for example, she got very angry and started shouting at me. Shout took example, she shouted to me from the other side of the street. For similar to throw at it gives the meaning of in order to hit them. Throw to, it gives the meaning of somebody to catch that. Thank you. Yes. Good evening to all. This class is about verb plus preposition. The preposition is at and to. This some example is there. She got very angry and started shouting at me. Started verb at preposition. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 262 63, வீடியோ நம்பர் 243. வினைச்சொற்கள் சாப்பிட்றேன், போகிறேன், தூங்குறேன், ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்கள் ஆட்டு, இன்னும் ஆணு, இவைகள் வாக்கியத்தில் வந்து என்ன அர்த்தத்தை குடிக்கிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். Some verbs can be followed by at or to. சில வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி at வர வேண்டும் அல்லது to வர வேண்டும் with the difference of meaning. at to வந்து விட்டாலே வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. இங்கே பாருங்க, shout at somebody என்றால் ஷவுட்டுக்கு பிறகு shout என்றால் வினைச்சொல். இறந்த காலம் என்ன? shouted என்று வருகிறது. ஷவுட் என்றால் என்ன? கத்துவது. ஷவுட் என்றால் பக்கத்தில் ஆட் என்று வந்து விட்டால் ஒருவரை திட்டுவது. ஷவுட் ஆட் என்றால் ஒருவரை திட்டுவது. ஷவுட் ஆட்
பக்கத்தில் somebody யார் shout at my manager, he shouted at me, he shouted at his யார் வேணாலும் சொல்லலாம் at his workers. So shout at என்றால் என்ன? திட்டுவது. She got very angry and started shouting at me. அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் அடைந்து அவள் என்னை பார்த்து திட்டினாள். இதே shout to somebody என்றால் ஒருவரை பார்த்து சத்தமாக பேசுதல், so that they can hear you, அவர்கள் கேட்க முடிகிறது. shout to. So he shouted to me from the other side of the street. பக்கத்து தெருவிலிருந்து என்னை பார்த்து சத்தமிட்டு சொன்னான். கீழிருந்து மேலே வரைக்கும் என்கிட்ட கத்தி பேசுகிறான். He shouted to me from the ground floor. I was in the third floor. Shout at na கத்துவது, திட்டுவது. shout to என்றால் கத்தி பேசுவது. So throw something at, ஒன்றை ஒருவர் மேல் வீசுவது, அவர்கள் காயம்படுவதற்காக. something in order to hit them, ஒருவரை அடிப்பதற்காக வீசுவது. இது என்ன சொல்லுவீங்க? த்ரோ ஆட் என்று சொல்ல வேண்டும். பந்தை அழகாக தூக்கி ஒருவர் பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக த்ரோ டு என்று சொல்வாய். somebody threw an egg at the minister. யாரோ ஒருவர் முட்டையை தூக்கி வீசி எறிந்தார் மந்திரி மேல், மந்திரி காயமடைய வேண்டும் என்று. threw something to somebody என்றால் என்ன? அழகாக தூக்கி பிடிப்பது, அவர்கள் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. and threw the keys to me from the window. Jude shouted catch. Jude என்ன சொன்னால்? catch, பிடித்துக்கொள் என்று அவள் தன்னுடைய சாவியை இழுத்து அழகாக த்ரோ டு மீ என்று வருகிறது. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் என்றால் என்ன? எக்ஸ்பிளைன் என்றால் என்ன? விளக்க உரை, விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும். டிஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? விவரித்து சொல்ல வேண்டும். அப்பாலஜைஸ் என்றால் என்ன? மன்னிப்பு கோருவது. ஸோ வி சே எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் டு சம்படி, ஏதோ ஒன்றை யாரோ ஒருவருக்கு விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். சி கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் வேர்ட் டு மீ? இந்த வார்த்தையை பற்றி எனக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? எக்ஸ்பிளைன் கூட டு வருகிறது. ஸோ அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் டு சம்படி தட் டு வாட் டு ஹவ் ஒய். இங்கே தட் டு வாட் டு ஹவ் ஒய் என்றால் வார்த்தைக்கு நடுவிலே வந்து சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. அந்த வாட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கியம் வர வேண்டும், தட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கியம் வர வேண்டும், தட்டுக்கு விச்சுக்கு அப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸ் வர வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் போட்டுட்டு ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு தேம், அவர்களுக்கு நான் விவரித்தேன். what I wanted them to do, அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை அவர்களுக்கு நான் விவரித்தேன். ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு தெம் முழுமையடைந்த வாக்கியம். வாட் போட்டுட்டு ஐ வாண்டட் தெம் டு டூ என்பது இன்னொரு வாக்கியம். இந்த வாட் என்பது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸோ தட் டு வாட் ஹவ் ஒய் இணைப்பு வார்த்தைகளாக வருகிறது. ஸோ டிஸ்கிரைப் சிமிலர். இதே போன்று டிஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? இதுவும் விவரித்து சொல்லுவது. லெட் மீ டிஸ்கிரைப் டு யூ வாட் ஐ சா, நான் உன்னிடம் சொல்லுகிறேன் நான் என்ன பார்த்தேனோ அதை சொல்லுகிறேன். வாட். ஸோ இது வாட்டுக்கு பிறகு பாருங்க சப்ஜெக்ட் ஐ வருகிறது, சா வேர்ப் வருகிறது, இதற்கு பின்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் வருகிறது. நோட் தட் வி சே apologize to somebody. apologize என்றால் என்ன? மன்னிப்பு கோருவது யாரோ ஒருவருக்கு. he apologized to me, not he apologized me என்று சொல்லக்கூடாது. he apologized to me, அவன் என்னிடம் மன்னிப்பு கோரினான். ஸோ verb apologized பக்கத்தில் to preposition வருகிறது. thank somebody for something, யாரோ ஒருவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏதோ ஒன்று அவர்கள் செய்த காரணத்திற்காக. ask somebody for something, ஒருவரிடம் கேட்க வேண்டும் ஒன்றிற்காக. he asked me for money, he asked me for money, அவன் என்னிடம் பணத்திற்காக கேட்டான். ஸோ ask verb for என்பது preposition for பின்னாடி வருகிறது. put in to போட வேண்டும், at போட வேண்டும், where necessary எங்கெங்கு தேவையோ டூவும் ஆட்டும் போட வேண்டும். they only invited a few people their wedding. இங்கே to போடுவீங்களா at போடுவீங்களா? they only invited a few people dash their wedding. சா எது யூஸ் பண்ணுவேன்? to போடுவியா at போடுவியா? to-ஆ? at ஏன் போடக்கூடாது? at வந்து லொகேஷனுக்கு வருகிறது. ஆக to their wedding என்று போட்டு விடுகிறாய். அவர்கள் விவாதத்திற்கு விவாகம் செய்வதற்கு சில பேர்களை மட்டுமே அழைத்தார்கள். to their wedding, அவர்கள் திருமணத்திற்கு. look these flowers, aren't they pretty? so look to these flowers or look at these flowers? ஏன் look to these flowers வரக்கூடாது? டூனா இக்கு, டூனா மூமெண்ட். இங்கே மூமெண்ட் இல்லை, ஆட் அந்த லொக்கேஷன், அந்த மலர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தை பார். லுக் அட் தீஸ் ஃப்ளார்ஸ் என்று வருகிறது. ஸோ வேர்ப் லுக்குக்கு அப்புறம் ஆட், இங்கே இன்வைட்டடுக்கு அப்புறம் டூ. ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷவுட் மீ, பி நைஸ் டு மீ. இங்கே ஷவுட் டு மீயா ஷவுட் ஆட் மீயா? ஏன் ஷவுட் ஆட் மீ என்று சொல்கிறாய்? ஏன் ஷவுட் டு மீன்னு சொல்லக்கூடாது? ஷவுட் டு மீனா கத்தி பேசுவது, ஷவுட் ஆட் மீனா திட்டி பேசுவது. ரைட்டா?
ஸோ ஷவுட் at me தான் வர வேண்டும். I saw Sue as I was cycling along the road. சைக்கிள் பண்ணும்போது சூவை பார்த்தேன். I shouted to her. ஏன் I shouted at herன்னு போடக்கூடாது. I shoutedனா கத்தி சொன்னேன். இங்கே I shoutedனா atனா திட்டி சொல்லுவது. ஸோ I shouted to her but she didn't hear me. அவள் என்னை கேட்கவில்லை. Don't listen to what he says. Don't listen to what he says. Listen க்கு அப்புறம் to what he says. இந்த listen to க்கு அப்புறம் இந்த what வருகிறது. What he says. He doesn't know what he is talking about. அவன் என்ன பேசுகிறானோ அவனுக்கு தெரியவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வேர்புக்கு அப்புறம் ப்ரீபோசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். இங்கே ஏற்கனவே ஷவுட் ஆட்னா திட்டுவது, ஷவுட் டூனா கத்தி பேசுவது, த்ரோ ஆட்னா இழுத்து ஒன்றை வீசுவது ஒருவருக்கு காயப்படுவதற்கு, த்ரோ டூனா என்ன பந்தை எடுத்து அழகாக மற்றவர்கள் பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடியது த்ரோ டூ. எக்ஸ்பிளைன், டிஸ்கிரைப், அப்பாலஜைஸ், இதற்கு பக்கமெல்லாம் தட், வாட், ஹவு, வை என்று ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வர வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச்.